Okay, let's start with today's session. Okay, we were discussing about stacks, functions in stacks, and we had discussed push function and pop function, different variations of push and pop functions. Now we'll continue our discussion of stacks where we have to discuss about display function, which is very important in stacks. Okay, all of you just try to observe the slide which I am displaying here. So I'm writing main function. Okay, you people already know what is push function, what is pop function, how they work, why the parameter in push function, why there is no parameter in pop function, because pop function doesn't insert anything into the stack, it will just remove the elements from the stack. So there is no need to pass the parameter for or to pop function. So that's why we are not writing any parameter here. Then the third one is display function. See, all these three lines are declaration of functions here. These three are declaration of functions. Imagine that we have called push function 5 times here. Before I write this, because I don't have space here, I may not get space. That's why I have not written those lines here. Imagine that here after void display this line, I'm calling display function. Okay, so if I call push function 5 times, I'll be passing okay, one more thing, this is user defined function, display function. Apart from this, imagine that we have 2 more functions which we have written, which I cannot display here. Before display function kina munche push function ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, and pop function ಕೂಡ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, it's not mandatory that you have to call both push and pop function from main function. Push function, pop function call ಮಾಡೋದು, it's up to you or up to us who is writing the program or who is executing the program. Clear? Now imagine that I have called push function 5 times. So that push function, because it's been called 5 times, it inserts or it stores all the elements here, these elements into the stack. Push function call ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we don't call push function 6th time ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 6th time ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆದಾಗ it will display a message. What is the message it will display? Push function li ಒಂದು if condition ಬರೀತೀವಿ. What is that if condition? Why do we write that if condition? That if condition is if the element, if push function is called beyond the limit of the stack or beyond the memory blocks which are available in the stack, then push function will be, or that if condition will be used. So if condition ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ top value size -1, stack size ಅಥವಾ max -1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ stack full ಆಗಿದೆ ಅಂತ will display a message called as stack full. Once user comes to know that the stack is full, user won't be calling push function again. Okay, after that, if user wants to display all the elements of the stack, pop function call ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡಿ. Okay, imagine that we are not calling pop function at all. If we call pop function, so it may remove the latest element which is there in the stack, that is 7. Because I'm not calling pop function here, I'm directly calling display function. What computer will do is computer goes to the place where display function is written. Display function ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. And again we are not passing any value to display function. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ display function ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ push function ತರ. See, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, because there is a meaning for everything which I am explaining here. Okay, so don't just ignore these things. Some functions may have parameters, some functions may not have parameters, depending on how they work or what they do. That is how we use parameters. Okay, void display ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನು ಕಳಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. Now let's see computer how it will
execute display function. Display function again, it'll go computer. It enters. See, one more thing. Check the return type of the display function. What is the return type? Return type is void. That means display function will not return anything back to which function? Main function ge ಏನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ, because we have written void. So it enters here computer. See, display function ಕೆಲಸ ಏನು? It has to display all the values which are there in the stack. Stack is nothing but an array. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ stack ನ ನಾವು ಯಾವ್ದರಿಂದ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Array use ಮಾಡಿ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are representing array stack using array. See, there are two representations of stacks. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. One is array representation of stack. Another one is linked list representation of stack. Linked list discuss madadmele again I'll explain stack, because stack can also be represented using linked list. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, or even if you know, don't worry about that. Right now this stack is nothing but it is represented using array. So how do you display the elements of the array? To display the elements of the array we need for loop, right? So that's why I'm using for loop here. If I'm using for loop, of course I need a variable called as I. For loop use ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ I ಅನ್ನೋ variable ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So I'm writing the for loop. I want you people to understand this one. I'll give 10 seconds. Try to understand what is there within the for loop and try to guess why I have written these things here. So for loop ಅಲ್ಲಿ 3 parts ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Initialization part, condition part and increment or decrement part. Why I'm writing decrement? You need to guess. What is this condition? What kind of condition I have written, and why I'm writing this kind of initialization here? I want all of you to just go through this. Okay. So observe here. Hope you have gone through these three here. Let's start with first part of the for loop. I equals top I am writing. Usually array elements display ಮಾಡ್ತಾ for loop ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ? I is equal to 0 we would write, because 0th index value ಇಂದ array elements ನ display ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. Is it correct? Right? So usually we would display all the elements of the array starting from which index value? 0th index value till the last index value. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we would write here ಏನು ಬರಿತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I is equal to 0, I less than array size ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. If array size is 5, we would always write I less than 5, because last index value ಏನು ಇರ್ತಿತ್ತು? 4 ಇರ್ತಿತ್ತು. That's what we would write always when we display elements of the array. But here it's not exactly, though it is represented using array, elements are inserted or displayed not directly using index values but using a variable called as top. Okay, ಮತ್ತೊಂದು array ಅಲ್ಲಿ we always start displaying the element from the first element of the array, this element 17, 18, 26, 27, 7. But in stacks we always display elements from the last element that is to be inserted into the stack. And already ಹೇಳಿದಿ, stack is called as LIFO, LIFO. That means last in first out. Okay, or first in last out. So ಏನಾದರೂ ಕರಿಬಹುದು. Okay, so here ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು I is equal to 0 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. I is equal to 4 ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಾಪ್ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. What is the value of top here? Top value is 4. That means top is pointing to the 4th index value. So it's very easy to access the index value of the last inserted element, because index value of last inserted element is already there in which variable called as top. So I'm going to write this for I is equal to top. I is equal to top ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? What will be the value of I? Top value will be stored in I. What is the value of top? 4. Okay, I value becomes 4. I am telling you again why I am writing I is equal to top here, because now I is equal to 0 ಆ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಲ್ಲ. Okay, that's why I am writing I is equal to top here. Now next condition. So condition ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. I is equal to I value 4 ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. I greater than equal to 0 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Eventually I'll explain why I'm writing I greater than or equal to 0. Right now just check the condition whether it is true or false. What is the value of I? I value ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 4. 4 greater than or equal to 0. Condition is
ಟ್ರೂ 4 greater than or equal to 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ enters here computer enters the for loop it will execute this line printf line just observe here printf %d array name ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ stack ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಓಕೆ stack of i stack of i ಅಂದ್ರೆ i value ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ what is the value of i has become it has become 4 so stack of 4 which value 7 so 7 will be displayed have you understood 7 will be displayed here 7 display ಆಯ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ it will come back to for loop now observe here I am writing i minus ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು 27 what is the index value of 27 1 less than this element's index value this element's index value is 4 of course index value of this element will be 3 so that's why I am writing i minus i value already 4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ next element index value ಗೆ i refer ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am going to write it as i minus so value of i which was 4 now it becomes 3 i value 4 ittu ivaga eshtayitu it becomes 3 here from here it will go and check the condition i greater than or equal to 0 3 greater than or equal to 0 condition true is there so it enters here printf %d stack of i what is the value of i latest value 3 so stack of i means stack of 3 which value 27 so 27 will be displayed on the output screen hope you are getting what exactly we are doing here okay after that it will go back it will again decrement the value of I here it will decrement the value of I so I value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ 3 ಇತ್ತು last time it becomes 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ next element previous element value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ so I value becomes 2 greater than or equal to 0 condition is true 2 greater than or equal to 0 condition ಏನಾಯ್ತು true ಆಯ್ತು okay will enter the for loop printf % the stack of I what is the value of I now 2 it has become stack of 2 26 display ಆಯ್ತು again it will go back okay it will go back it will decrement the value of I now so value of I becomes 1 greater than or equal to 0 condition true ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ printf % the stack of I ಅಂದ್ರೆ 1 stack of 1 18 display ಆಯ್ತು again it will go back I minus I value from 1 it will become 0 now check here this is where you can understand why I am writing I greater than or equal to 0 value of I becomes 0 greater than or equal to 0 is not greater than 0 but it is equal to 0 that's why again the condition is true here okay condition ಮತ್ತೆ true ಆಯ್ತು it will enter here printf % the stack of I value is now 0 I has become 0 stack of 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 17 so 17 will be displayed on the output screen hope you have understood why I am decrementing I every time and why I did write this condition I greater than or equal to 0 I could have written I greater than 0 but it would have not displayed 17 I greater than 0 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ I value 0 ಆದಾಗ 0 greater than 0 condition false ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ index value ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ index value ಅಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 17 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1 ಇಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್ -1 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 -1 is neither greater than 0 nor equal to 0 condition fails so whenever the condition fails here computer won't enter into the statement block it will come out of that it will go to the end of display function by that time ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ 7 27 26 18 17 ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ how did I write this or why we have to write these things here see you may directly use top here the value instead of writing I value na use ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ನೇ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀದೇನೆ ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಗೈನ್
but that is not the best way of displaying the elements, because top na yavaglu for loop alli now use ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು. I'll tell you why later. Right now what I'm telling is, in the for loop or in display function, don't use top variable to display the elements. Just use a variable and just use another variable instead of top, okay, to display the elements of the stack. That I'll tell soon. Okay, so right now remember this is display function. This is how display function works. Idadmele computer will go back to the main function from where display function has been called. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, all of you just see this diagram here which I have written. E diagram nodi. Okay, now how many elements we have inserted into the stack? 3 elements. Okay, so 3 elements insert ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಪುಷ್ ಇಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಪಾಪ್, ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಥರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಕೆ, okay, I did remove some lines. I'll add the lines later. Right now, imagine that we have called push function 3 times. Push function illi push function bardilla nanu explanation already explain ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ imagine that. Okay, push function na 3 times call ಮಾಡಿದೀನಿ. push function 3 times call ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗಡೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಐ ಮೀನ್ ಟಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ incremented to 2. Top value 2 ಇರುತ್ತೆ. That's why it will be pointing to the index value 2, which has the element value 26. After that, instead of adding all the elements, if I immediately call display function, here, okay, what happens is this computer goes to the place where display function is called. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್? 3 elements. So 3 elements, 26, 18, 17. 3 elements they have to be displayed. Okay, now computer enters here. I am declaring a variable because I'm writing a for loop. That's why I need this variable. After that, I'm writing for I is equal to top. Again, I have told you why I have to do this. I is equal to top. Instead of directly using top, I'm using another variable. I'm getting the value of top in that variable. So I is equal to top andaga, what is the value of top here? Top value eshtagirutte? 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, that 2 will be inserted into I, a memory block of I ಅನ್ನೋ memory block ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ I value 2 ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. I greater than or equal to 0. I greater than or equal to 0. Okay, I greater than or equal to 0 ಆಯ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ printf %d stack of I. Stack of I ಅಂದ್ರೆ I value ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. Stack of I means stack of 2. What is the value of stack of 2? Stack of 2, 26. So 26 will be displayed. Okay, ಅಂದ್ರೆ
why I am explaining this example is, even if stack is not full, if there are only 3 elements into the stack, you can display those elements using display function. Display function na yavag bekaru call madbodu. Remember, you can call display function anytime. Okay. So after displaying 26 here, computer will come back to this particular place. I minus minus I value 2 ittu 2 ididu 1 ಆಗುತ್ತೆ. I minus minus ಮಾಡಿದಾಗ 1 greater than or equal to 0 condition true, it enters here printf percentage d stack of 1, that is 18. 18 display ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I minus minus ಆಗಿ I value 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 greater than or equal to 0 condition is still true, printf percentage d stack of 0, stack of 0 17 ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. 17 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದ್ಮೇಲೆ I value -1 ಆಗೋದ್ರಿಂದ I minus minus -1 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್, imagine that there are no elements into the stack. Stack ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, if there are no elements into the stack, where top will be pointing to? Top will be pointing to -1. Okay, imagine this. There are no elements into the stack. Now push function call ಮಾಡಿಲ್ಲ, pop function ಕೂಡ call ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, we have not called push function, so there are no elements into the stack. We have not called pop function, we are directly calling display function. We'll come here, there is a variable we have declared. It will start with the for loop. I is equal to top. Okay, I is equal to top ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I value, ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? -1 ಇದೆ. ಓಕೆ, -1 I ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? -1 greater than or equal to 0 condition false. So it won't enter into the for loop at all, because ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. But the problem is, it won't display any message to the user that there is some problem with the stack or there are no elements into the stack. Stack ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಐ ಮೀನ್, ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಸೇಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ just end the program. User may get confused. What happened to the program? Or is there any problem with the program? Even a message display madilla ant here. That's why what we are going to do here is, we'll write some condition. Andre display function call ಮಾಡಿದಾಗ stack ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, stack is empty ಅಂತ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that user will come to know that there are no elements into the stack. So no need to call display function again. So what I'm going to do here after this here is, I'm going to add some lines here now. Very easy lines. You can easily understand those lines. Try to understand the lines here. Before calling for loop or before using or executing for loop here, ಅಂದ್ರೆ for loop ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? I'll write the condition here. If top double equals -1, top value -1 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is the meaning of that? There are no elements into the stack. If top double equals -1, condition is true, because ಇಲ್ಲಿ top value -1 ಇದೆ. memory block ಅಲ್ಲೂ top value -1 ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Condition true ಇರೋದ್ರಿಂದ it enters here. It'll print stack empty. It'll print stack empty. It won't go to the else part. It'll directly end the display function. Will come back. So stack empty ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟಾಪ್ -1 ಇರಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐದರ್ 0 1 2 3 4 ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is second variation of display function. So this is how display function is used in C programming language. So hope you have understood these things. Let's stop our presentation here. Let's continue in the next class. All of you put your USN and name. We'll continue our discussion in next class. Thank you for attending.